Today's lesson will be a bit thoughtful as we are celebrating All Saints and All Souls. During this time we remember our deceased, and therefore I'd like to recite a little poem. Ein Engel wird dich sanft begleiten und dich ins Paradies geleiten. Er wird an deiner Seite sein, trittst du dann in den Himmel ein. Der Herrgott wird dich gut bewachen und dich zu einem Engel machen. Dann kannst du fliegen himmelwärts oder für immer in mein Herz. Ein Engel wird dich sanft begleiten und dich ins Paradies geleiten. Er wird an deiner Seite sein, trittst du dann in den Himmel ein. Der Herrgott wird dich gut bewachen und dich zu einem Engel machen. Dann kannst du fliegen himmelwärts oder für immer in mein Herz. Probably you're already guessing where we're going today, right? To the Vienna Central Cemetery. But before that, let's start with our 11th lesson and with a bit of grammar. Now, don't look at me so sad. I'm sorry, but grammar is important too. But we'll make it as short as possible. Well, there are 4 cases. Erster Fall, Nominativ. Zweiter Fall, Genitiv. Dritter Fall, Dativ. Vierter Fall, Akkusativ. As we rarely use the second case, let's concentrate on the third and fourth one. Talking about the third case, let's simply keep in mind the letter M and the question word wem. And let's note the letter M and the question word wen in the fourth case. Beispiel, dritter Fall. Wem gibst du Geld? Meinem Bruder. Der Bruder. Vierter Fall. Wen liebst du? Meinen Freund. Der Freund. But there are certain prepositions that will show you the correct case. Beispiel. Mit ist immer dritter Fall. Mit dir. Ohne ist immer vierter Fall. Ohne dich. Well, next time we'll discuss this a bit more detailed. But now let's do some new vocabulary. Vokabel. Das Grab, die Kerze, der Friedhof, die Ewigkeit, das Licht, die Dunkelheit, der Tod, das Leben, die Hölle, der Himmel, die Stille, friedlich. Sätze. Es kommt die Zeit, da wird alles still sein und friedlich, in Dunkelheit. Es kommt die Zeit, da wird es kein Gefühl geben, rein gar nichts, nur Ewigkeit. Es kommt die Zeit, da wird alles still sein und friedlich, in Dunkelheit. Es kommt die Zeit, da wird es kein Gefühl geben, rein gar nichts, nur Ewigkeit. This is the song that we'll hear a bit later, not in Hochdeutsch, but in an Austrian dialect. Fakten. In Österreich beträgt die Sterblichkeitsrate weniger als 1%. Das bedeutet, pro Jahr sterben etwa 75.000 Menschen. Aufgabe. Konjugiert bitte die Verben fliegen und träumen. So, und jetzt gehen wir wie versprochen auf den Wiener Zentralfriedhof. The best way to reach the Central Cemetery is by the 71er. The closer we come to the cemetery, the more stonemasons and flower shops can be found. There are 4 entrances. Which ones? Gate number 1, Old Jewish Cemetery. Gate number 4, New Jewish Cemetery. Gate number 3, Protestant Cemetery.
Gate number 2, Catholic Cemetery. Behind the gate number 3, there's the Park of Peace and Strength, where you can relax. In addition to that, you'll also find a Buddhist and an Orthodox cemetery. By the way, the Central Cemetery is really big. About 3 million people are buried here. The cemetery covers an area of about 2.5 square kilometers, and I guess it's almost impossible to walk across the area. Emperor Joseph II reformed, among many other things, the funeral industry. He moved the cemeteries out of the inner city of Vienna. He also wanted to make the funerals as economically as possible. Therefore, he even invented a kind of reusable folding coffin. Out of this wooden casket, the corpse plumped into the grave. But due to massive protests among the population, he had to drop his freaky idea. But as the communal cemeteries soon ran out of space, a quick decision had to be taken. So the architects Karl Jonas Mylius and Alfred Friedrich Blunschli started building the Central Cemetery in the year 1871 and finished it in 1874. Though the new cemetery should be open to all confessions, the Catholic Church was not so tolerant and protested against it. Nevertheless, the Vienna Central Cemetery celebrated its opening on the 1st of November 1874. The first person buried here was the civilian Jakob Zelzer. The impressive Luegerkirche was built in 1910. It forms the center of the vast cemetery. In front of it, you'll find the tomb of our former presidents. During the Second World War, about 12,000 graves were destroyed by bombings. In the section of the honorary graves, we find a lot of famous names such as Beethoven, Nestroy, Hans Moser, but also the last resting place of the pop star Falco. This monument was dedicated to Wolfgang Amadeus Mozart. Another Austrian singer, Wolfgang Ambros, wrote in 1974 on the occasion of the 100th anniversary of the Central Cemetery his well-known song Es lebe der Zentralfriedhof. Und jetzt möchte ich mich von euch mit dem versprochenen Lied verabschieden. Es heißt Es kimmt die Zeit und ich singe es in einem österreichischen Dialekt. Es kimmt die Zeit, da wird ein Gefühl sein, rein gar nix, nur Ewigkeit. Alles wird vergessen sein, aus und vorbei, kein Krieg, kein Lieb, keine Streiterei. Und langsam wird's finster und kalt. Es kommt die Zeit, da wird alles still sein und friedlich in Dunkelheit. Es kommt die Zeit, da wird auch kein Gefühl sein, rein gar nix, nur Ewigkeit. Und langsam wird's finster und kalt.